atibatike zvechopu chopu yamakadai kuteerera panguva dzino ndo channel inonzi Kulian TV patinokupai nhau maupdates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika kwamuri kumabasa ikoko tinenge tichikutefenurai and the good thing ndechekuti imimi tsvagai mabasa, tsvagai mari, nyaya nenhau dzese nemaupdates tisu tokutsvagirai panapa. Chenyu chete kungogara makasubscribe, makatena on the notification bell nekumeka sure kuti munenge muchilaika mavideos nemaposts ese amunenge muchiona panapa. Panguva ino pandiri kutaura nemi, pandiri kutefenura ndiri kuno kukuliant, ndiri kusangana nenyaya vaMnangagwa vabuda muZimbabwe, vabuda vananga kuLuanda kuAngola uko vari kuno attenda African Union European Union Summit, masummit avari kunonge vachino attenda ipapapa. But the good news and bad news kana kuti the panic news iriko kune zvigananda iko zvinezvi ndeyekuti munhu asara ari acting president ndi vice president Constantine Chiwenga. The bad part kana kuti good part ramanga muchivhunduka ndekuti vanga vakapfeka uniform yechigeneral ende vanhu vanga vari kuvhunduka. Ndatonzwa vamwe vachitaura kuti hanzi chimbomira kuchikidzira Mnangagwa iwe nekupfeka nigirikini kwauri kuita ikokoko. Manje ndo vasara vari acting president. Handizivi kuti zvichafamba sei ipapo kune vanhu vaya vajaira kungotaurisa ndoziva hangu kuti one day muchadzikama. Ende vaMnangagwa vacho vatosvika kuAngola. Remember kuti paAngola padhuze apa vatosvika zvavo ikoko vafamba mushe ende vanhu vatambira ndifunga kuti vane basa because hatifunga kuti vane chivanowedzera kumhuri yeZimbabwe. Regedzai tiende pane nyaya dzine basa because vanhu veZimbabwe havachadi kunzwa rubbish kana kuti garbage. Mudhara Geza ari kunyukurwawo account yake iri kuratidza kuti vaGeza vari kugara munyika yeSouth Africa. His account is based in South Africa. Handisi kuziva kuti munhu akatanga nezvinhu zvokuti uona malocations evanhu izvi achakuwadzisa vanhu. But all along people know kuti Mudhara Geza is in Zimbabwe currently and ndoko vanenge vari kunigirikini but vakazochinja bhesi ravo rere kwamutarira vaitaura kuti Mnangagwa anoziva pandiri but inyaya kuti anotya kundisvikira zvokumanya pabhesi pavo pakambosvikwa zvapo umwe musi. If you guys still remember pane pavaitomborova varirowa live vakazobva ipapo vakubva mamwe mabhiro aya but havana kuzobatwa zvavo even though isusu tichitadza kunzwisisa their relationship with Emerson Mnangagwa because vamwe vese vaitouya paground vachiita sei vakapera kusungwa but up to now havasita kusungwa. Chimwe chinhu chotorwadza ndechekuti we have people like ana nyoka yemabhunu vakatosvika pakubatwa. We have people like ana Job Scala vakatosvika pakuplandirwa nyaya pakatoonekwa kuti ari kuenda kuSouth Africa but Mudhara Geza is a different person. Anambobvira akasanganiswa neproblem yakaita seiyoyi. So Temba Muliswa ane zvinhu zvaari kutaura zvakawanda panapa bhaibhiri but zvinhu zvinoda kuanalyzwa kuitira kuti tikwanise kunge tichibatsirana tichiona kuti zvinhu zviri kubva nekupi zvichienda nekupi because these guys ndovakomana vacho vari kunzi vari kumbodya vari kuenjoya mari yavakapiwa naMnangagwa kuti vange vachiita se vachitengesa vanhu vachiita yavanenge vachiita. If you guys still remember according to Mudhara Geza chigoririya vakati Temba Muliswa aenda kuoffice kuBorodale office yaMnangagwa kunopuhwa mari yekuti atange kutaura zvakashata pamusoro paVP Chiwenga. Ipapo hapana kuzopedza nguva Temba Muliswa ambotira kuda unoda didididi but takazongoona akutotaura kuti tatonzwa kuti imimi muri kuda kurwisa nyaya dzecorruption. Regedza tione kuti imimi wacho makachena here pacorruption. Ichipapo ndo paakatanga kuita tek na VP Chiwenga. But panapa ane zibhaibheri raari kubuditsa Temba Muliswa ari kuti subhooks how ED's history should have been a warning enough. There was a point when the purchased cabal embedded within government was feverish with excitement that one thought any morning would usher in their wild dreams. Social media was awash with conspiracies about how President Mnangagwa was about to be toppled from his seat, dejected by the increasing importance of its own maneuvers. The opposition camp had slowly and surely shifted and taken root within the ZANU-PF functional frictions. They were rooting for a treasonous uprising that outside election should remove a duly elected leader. It was an unsettling scenario. How many who peddled themselves as Democrats were actually salesmen of an illegal project? The borderline between criminality and opposition politics had been blurred, and to them the end justified the means. Is that the mixed, boiled, infantile rantings of Sekur Geza, the conspiracy gossip of Lynn and Alinaka plus a heap of fake analysis who advanced their wet dreams under the guise of intellectual rigor? Many who had been operating
on the fence for long betrayed themselves with unguarded excitement. However, slowly but surely, every other event and day that was projected to usher in the alleged changes came and went away with nothing happening. Sekuru Geza's demonstrations popped and fizzled out with a tired lethargy. The social media gossip piled up into a heap of nothing while reality revolted. The ZANU-PF People's Conference itself served as the focal point that would reveal the brazen power of the macho pseudo leader hidden in the system came and went. The delegates stemmed the resolutions and the party marched on undazzled. Lately, as a final punch of the coffin nails has been ED's military appointments, the retirement of General Valerius Banda, elevation of Lieutenant General Emmanuel Matatu, and the appointment of former CIO DDG Asha Tafumane to the position of Commander ZNA. The crocodile yet entered the base where the conspiracy theorists thought their trump card had power. That's after all frothing and conspiring, nothing happened except the reaffirmation of the power and control that ED is over party and system. Very soon, it will become apparent that nothing was going to happen. It was increasingly evident that the horse bet upon yet a fractured leg. Some retired from the conspiracy newsroom and spouted insults and vile epithets at allies. We see you, Alinaka. Others switched off YouTube and pursued analysis squared around the narrative to massage huge egos. Recently, a well-delegated trip to the G20 event in South Africa had been mined for political capital. People scurrying around to manufacture statesmanship from glossed over photos. It's a sorry expedition to salvage whatever debris of ambition they can from an apparent doomed project. It is pitiful exercise. Awkward questions have begun to bob about. Maybe the expectations were too much for the horse. Did it really have the power as they thought? Maybe it never did. Was it really planning a damning plot that would dazzle the country? Was it ever planning anything? The most frustrating conspiracy questions for them has been whether there was a factional split or it was all a ruse by ED. The new hesitation affirms what should have been a warning from long way back. ED's story's history in government should have been a warning for his detractors and excitable social media activists. A long CV of staying power. The president's history in government and state power reads like that of very few. Minister of State for National Security, he was Zimbabwe's first National Security Minister from 1980 to 1988, overseeing the Central Intelligence Organization, CIO. Minister of Justice and Legal Preliminary Affairs, he served in his role twice from 1988 to 2000 and again from 2013 to 2014. Speaker of the House of Assembly, he held the position of Speaker of Parliament from 2000 to 2005. Minister of Rural Housing and Social Amenities, Mnangagwa was appointed to this ministry from 2005 to 2009. Minister of Defense, he served as a defense minister to 2009 to 2013. First vice president from 2014 until his dismissal in 2017. He was the first vice president serving as Mugabe's principal deputy. Even pedestral public posters on the internet acknowledge how his deep involvement in the ruling ZANU-PF and the country's security apparatus from way back is a sign of immense abilities. How his rivals, enemies, and treasonous elements thought they could manufacture an uprising against him successfully is befuddling. The lesson was clear and from day one, but few were ready to accept the reality. Today, many stand naked, vulnerable to whatever will come their way. Ndo irikubuda kuna temba mlisko apa pari kuzotaura kuti vazhinji vari kumira vasisina nigirikini vavo vari vulnerable and something maybe ndo vanhu vacho vari kunzi vari kufamba vachidhila nawo netimu ravo rema CIO, but mene kuti ndanani anenge achitaurwa ebababa, but ini chandingotaura ndechekuti zinhorondo rese Mnangagwa akazodai, what the narrative that they're trying to push ndeyekuti Mnangagwa is untouchable and Mnangagwa haachabvisike nevanhu. Ipapo ndo pavari kunyeba. Mnangagwa anobva at any given time, and mabviro achoka haasi mabviro ekuti anokwanisa kuexplain kana kuti anokwanisa kubvumiwa nevanhu vari kumubheka, because vari kumubheka vacho vanogona kumupandukira zvakadhakwa, ende kana vanhu vanogona kungomuka mumwe musi vakangoti tichada munhu wese akajamuka,
you never know what will happen next. Ende vanhu vanogona kungo zvakawanda zvinogona kuitika kana rufu runouya Mwari vanogona kungoti already bo kuda kumbovharawo valve yemweya inenge ichita se inenge ichishandiswa kufema. Anything can happen. Saka zvokuti vafambe vachibosta vachiti Mnangagwa chakati kwandiri madrama Mnangagwa anongobva kana nguva yekuti abve yaita sei yaswedera padhuze. But without me wasting much of your time with Zimbabwe, I'm so happy to be here, and I want to thank you for the unwavering support that you guys have been showing us for the past 3 years. We are so grateful panapa Kulian TV anotombotanga yakadai so yakatanga itori chingwe chinhu chisinanga na direction chisinanga na dhiri tichingonziwo vari kungotaura nyaya zvichingodai so, but nhasi look where we are. Tarisai chinzwai chionai nekwatava kuda kuenda because takuda kuunlocka new page rekuti munhu wese achanakidzwa, munhu wese achafara, munhu wese achava proud of this movement. Kulian TV is a movement zvekuti ize ngirikini izvo zvichaperera ipapo and muchaona chakudiwa iko zvinezvi isupport yenyu. Make sure masiya malike this video, regedzai ndiende, but kune vanhu vada ku advertise mabusiness avo, garai mandibata ndine flyer riripo iro tionesana. Pane promotion idiki iripo, hatisi kunyogaira, tiri kuda hedu mari but hatisi kunyoda yakawanda stereki. But kana muchidhauta munogona kumbobvunzwa kune mamwe ma channels kuti muno advertise nemari munogona kumbotry ikoko, but panapa isusu ndo mari yatiri kungotaurawo ende munenge muchibuda ma adverts enyu ku 0.5 pa client kunyaya version nemamwe ma platforms atisina kuda kumentiona, but promotion yekuti per week unofana ku reach up to 6 million ma customers. That's what we that's what we want, but to reach up to 6 million ma customers isusu zvatinoita tinenge tichibudisa advert yako pa almost every video retinenge taita. Saka kuri kuti these two channels dzino reach up to vanhu vese ivavo pa 1 week. So it's very important kuti business rako ropfura nemunzeve dzevanhu vese up to 6 million zvinokubatsira. You never know kuti customer yako unoiwana kupi, vanogondoradza kutenga zvavo but vakaramba vachingodzwa nezvako mwe munhu anozoita problem inoda kusolvwa newe nebusiness rako iroro zvobva zvatokubatsira. Saka garai mangotibata, nhamba ndidzodzo dziripo, togara tangoonesana zvebusiness, tongoti kavara ungosiyo yako chegumi chako tobva tatokurovera basa.